People power, our power, NUP, everywhere. Mic check, 1, 2. Mbuga Yiino tuliyambala engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulivimba mu Uganda empya. People power, our power. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. Galuwedde tuliyambala engule tulivimba mu Uganda empya. Tuliyambala engule zimasamasa. Bana Tata Bobi uno wanaitewo, Tata Bobi aitewo, muisewo Tata Bobi. Tata Bobi wetolole wali SG mbu abo bonna bemutagemagana nabo mbirowoozo mubabole mubatyanke mubefuulire mutababona na bintu byaibwe mumuwulire oyo nakulira biki ebivuga timumwidi buti mubuze ekindi mubakole ki tukiddemu nga tukigumiza mubakole ki President nawao ni indani Uganda tuliyambala engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulivimba mu Uganda. Joel Senyonyi, still the chairman of Kosase. You're most welcome. We have the leader of entertainment in our party, the Honorable Nubian Lee. You're most welcome. We do have the speakers of council. Please. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. People. So I want also to welcome our mothers of our soldiers who are missing, who are sick, who are not with us, but also those who are with us, but you are our mothers. Please. Tuliyambala engule olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulivimba mu Uganda empya. Kubanga kati twetaaga omuntu ali advanced nga gwe mu kubaawo ku nsi okutubuulira bino bwe biti. Omukama mulungi. Uganda empya tuliyambala engule zimasamasa. People power. Banange musigale tugenda kukola omukolo ogusembayo njagala kuyita abantu
banaboka tata Bobi may go the whole thing. We live our future in thy hand. Bituufu naye ng'ate bituufu. Twaniriza chairman nya Yoba ojje naawe tuweeyo obugambo bubiri busatu abantu bawulira nti California. Mbe ekitiibwa Engule Can I have some order there, please? Once again, you're most, and we are glad that it is going to be graced by the President himself. Allow me. Honorable Nati Joba, you're most welcome from California. Stand up. Struggle, you're most welcome. Our grandparents, you're most welcome. But now most people power banange musigale tugenda kukola omukolo ogusembayo njala kuyita abantu banaboka tata Bobi ku mic check. Bakulembeze bannange mwenna bamemba bafoot soja namwe banamawulire banaye tusanyuse nnyo nate okubeera nammwe olunaku lwa leero. Twebaza Katonda nti tuuse ku lunaku lwa leero. Twamaze ffenna okuyozaayoza ssebo Comrade Waiswa nange nzikiriza nga te eddoboozi lyange kuba kuyozaayoza weebale tuweesa kitiibwa weebale nakunyumira mikolo era ngenda maaso bannange mwenna nga mba saba ofumbo bwammwe mbufuule official tubeere serious. We are serious people. Tetuli mu byakusaaga buli kye tukola tukikola nga tuli serious. So mwena abagenda maaso n'okufishetinga ofumbo bwammwe tubawagira muwase bannammwe omweyogereze takusuza kayanziko va ku baana bagamba nedda temuyina kuwasa bakyala bammwe temuyina banjula temuyina kutongoza bufumbo bwammwe mbukuba muli mu struggle. Tuli mu struggle anytime ekintu kyonna kisobola okutuukawo muno alina okubeera safe. Buno obubaka bugende eri mwenna wadde edi mutwasese naye bumutuukeko.
tusinkanye olwaleero enkya chrismas. Manyi nti chrismas tezikyabeeranga bwe zaabeeranga edda. Tugenda mu chrismas mu mbeera y'ebbeeyi y'ebintu nga yeekanamye. Tugenda mu chrismas mu mbeera ey'obwavu mwena bwe mumanyi. Era mu ddoboozi lye limu njagala okwebaza mikwano gyaffe mwenna abacontributinze, abawaddeyo ente, abawaddeyo emmere, abawaddeyo enkoko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Secretary General abamenye, nyinza obutabamenya mwenna. Ne tusanyuka nnyo, tusiima nnyo bannange, temujja ngoko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala basebo ne bannyabo. No, bino si bye tusinga okwagala. Kubanga oboolyawo bitusala ne speed. Tulina kuba nga tulwana kukyusa mbeera ya nsi yaffe. Tetwagalira ddala kuba tituli mu bakuŋŋaanya tubawe Christmas. No, tebitunyumira. That's not what we set out to do. Si kye kyali ekigendererwa kyaffe. Ne mwena mmanyi embeera y'eggwanga gye tulimu, gye abantu bano be tuli nabo wano ate nga be batono, abangi tebali wano olw'okutya, olw'okuba nti bali wala, n'olw'okuba nti tubasabye tuboolyawo ezandibadde za transport katubaweereze buweerezi kye tusobola okubaweereza. Naye families wano nga Secretary General bagambye za D's esatu, abali disappeared, abali detained, n'abali dead. So tusinkana family ezo okwatagana nazo okugezaako okola akatono kesobola okola. Tubenga bababuzaabuzo beerabiza ennaku y'abaana baabwe, ey'abaami baabwe, ey'ab'eŋŋanda zaabwe n'abaagala baabwe abataliiwo, abali mu makomera, abaabuzibwawo n'abaatemulwa. So tetuli mu ssanyu liri awo. Tukakola nga kabonero kabalaga nti bannange tukyali ffenna, tukyatambula ffenna, tubonaabona ffenna, era n'okuwangula tujja kuwangula ffenna. Mu biseera nga bino eyateranga okwetala yabeerangawo Honorable Ssegirinnya ng'omulaba si ye muwanvu ng'abeera akubye engatto engeri ng'eya Budulu naye yayita eno, abeegundi bafunye ennyama, abeegundi bafunye omuceere. Kati tetuli naye olunaku lwa leero, ffe tulina okuba Abassegirinnya. Honorable Ssewaanyanda nti tuli naye olwaleero bagenda kulya Christmas yakubiri nga bali mu kkomera nga bammibwa bbeeru, naye nga ffenna tukimanyi nti abatemu ate be baasiba abo abatalina musango. Naye twongera obbasabira baganda baffe gye muli mubeere bagumu, wande tujja kubeera ffenna nga tulina eddembe lyaffe. Ebisinga byogeddwako, naye tetusobola kubuusa maaso abo abalina obuyinza nga bawamba buwambe ng'ate nga babukozesa okutuduulira. Amaze okuwamba abantu ate n'abaduulira. Secretary General ayogedde ku bya Kayindo Tafiire. Nabadde awo nga mpulira Mwai Museveni ng'ayogera ku kiwamba abantu, nga yeefuulidde ddala atamanyi kigenda maaso, ate nga ye mutemu nnamba emu. Yabatuma, mwena mukimanyi. Yabatuma okutemula abaana baffe. Tuli basanyufu nti ebiseera bino eby'emyaka gyaffe Museveni emyaka gye tekikyasobola mukkiriza kulimba bbanga liwera. Aba yakamala okulimba oba bakamala omuyamba okulimba ate najja n'abikyankalanya. Ye kennyini mu kamwa ke yeeyogera nti be batta zebra. Katwabadde tumuwulira ng'agamba nti gavumenti ye y'abatemu eya NRM tyatesa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, ng'agamba bo tebawamba bantu. Naye nga ye muntu y'omu yatuma abo baddamulira bakozi be, Badoni Nabaasa bakozi be, Basobi bakozi be, Bamajambere bakozi be, ne be bawamba abaana baffe. Bano abantu bonna be mulaba wano, abaana baabwe either bali makomera oba baafa. Nena abali makomera bawambibwa buwambibwa. Gaza yawambibwa buwambibwa, Machete yawambibwa buwambibwa, Menyani Ndrekani bawambibwa buwambibwa, Jamshid Kavuma wuno yawambibwa buwambibwa n'akuba n'essasi mu kugulu. Ne bamala ennaku 32 nga bamwegaana, ng'omwogezi wa poliisi avaayo n'akanula amaaso omusajja oyo n'ayeegaana Jamshid.
omwogezi w'amagye n'avaayo neegana Jamshid kati ffe twali tukusibye ssebo. So nalabye Museveni Secretary General waffe afubye nnyo okubeera decent mu njogera ye. Bano twagala nnyo okubeera ab'empisa naddala nga twogera ku bantu abo abakulu mu myaka. Naye Mwai Museveni byabadde ayogera ku ddembe ly'obuntu nkyanoonya ekigambo ekiri decent ekyobukkakamu kye mba nkozesa okubinnyonnyola. Byabadde by'amagezi? Byabadde by'amagezi? Bweba tebyabadde by'amagezi byabadde byaki? So Mwai Museveni byabadde byogera byabadde bya busiru. Byabadde bya busiru. Ate kyannaku ku myaka gyo egyo emikulu ng'okyasobola okudda mu bantu ku TV y'eggwanga n'oyogera ebintu eby'ekisiru. Tubiyita eby'ekisiru kuba ffe emitima gyaffe gitonnya omusaayi. Toyinza kuwamba baana baffe n'ojja n'oyogera ng'obalaata. Naye kyongera otulaga abo abawamba eggwanga lyaffe abakyalifugira ku mudumu gw'emmundu paka olunaku lwaleero. Mwamuwulidde n'omuwulira nga yeewaana tibagoba Facebook mu Uganda. Tera baliyize Facebook ebayigayirire balyoke baggulewo. N'ogamba oyo mu mutwe gwe mulimu ki? Wano bameka abaliyize baggulewo Facebook mu Uganda balyoke badde ku Facebook. Saawa zino tuli live ku Facebook. Ne Museveni yennyini kwali ne poliisi ye bwe beegenda okwogera ekozesa Facebook. N'ebitongole byonna ebya gavumenti ye bikozesa Facebook. Ne ali mu kujoboja nti Facebook teriiko. So mu ndowooza yange Museveni agamba nti aba Facebook bali arrogant. Naye Museveni ali ignorant. Kuba bw'oba ofuga eggwanga naye ng'olinda bazeeko olinda owe order bazeeko Facebook. Kwagaliza Chrismas ennungi. Basebo ne bannyabo olunaku lwaleero bwe tuli mu kugezaako okubuzaabuza ennaku yammwe baganda bange tujja kwogera ku mbeera ya Chrismas yokka. Tumanyi nti essanyu liva mu mitima era musobola okunoonya akatono ne mwebuzaabuza kye tusobola okugabana nammwe kye kitono kye tukuŋŋaanyizaawo naffe okuva mu bannaffe. Mu nnaku ezitali zaawala nja kuba nga njogerako era eggwanga ng'omwaka guno tegunnaba kuggwako. Naye olwaleero njagala baagaliza Chrismas ennungi. Sijja kwerabira kutaanya nsonga muganda waffe Nubian Lee gy'ayogeddeko. Nubian ayogedde ku abo be tuwagira ate nga be bawagira okuwambibwa kwaffe. Tewali asobola kufuula sirevu okuggyako ng'ogw'omuyambye nakyemalira tasobola tufufugaza tasobola genda maaso nga wamba abantu baffe okuggyako ng'akozeseza abamu ku bannaffe okutuziba emimwa n'okujustifyinga ebyo byakola. Ate ekyennaku abo abayambako nakyemalira okuwamba n'okutemula abantu bammwe ate mwe mubawagira. So omuntu yenna nga bizinesi ye esurvivingira ku mmwe ate nga gwe bakozesa okunyigiriza mmwe, oba mutunzi wa dduuka oba musuubuzi oba muyimbi oba mukozi waki, Nubian ekitadde mu lulimi olutuufu mubaboole. Waiswa njagala omutereezaamu mwogezi waffe agambye omuntu yenna gwe muntu akwatagana birowoozo. No, toboola muntu jasi kuba ayina endowooza ey'enjawulo. Omugezi omu James Baldwin yagamba, we can disagree and still be friends unless if your disagreement is rooted in my oppression and denial of my right to exist. Tusobola obutakkaanya nene tusigala nga tuli ba mukwano okujjako nga gwe obutakkaanya kusaidiyo bwesimbye kukunyigiriza na kuŋŋaana kubeera muntu, awo tetusobola kuba ba mukwano.
so tosobola kubanga gwokolagana na kyemali ne na kyemalira nga gwokozesebwa ngero supportinga okunyigirizibwa kwange n'okuŋŋaana okubeera omuntu nemba nga nkyakolagana naawe muboole abantu abo temubawa sente zammwe bamanye nti oli bw'aba awagira okunyigirizibwa kwo teri nsonga lwaki ate olina omusupportinga ate abo bonna bonna abakozesa obusobozi bwabwe amaloboozi gaabwe ebitone byabwe okugezaako nammwe okubalaga nti muli bantu nga babalwanirira bannange mukole kyonna kye musobola okubeera nabo okuyimirira nabo ebyo byonna byonna nga maze bibagamba munzikirize mpiseewo kano Uganda nsi yaffe buli muntu yenna akwata bendera ya Uganda naddala wakati mugiwa ekitiibwa mumuwagiranga wadde fe baggalawo concerts zaffe tesobola performinga ne waliyo bannayuganda abalala olunaku lwaleero nafunye omukisa n'ensinkana champion wa Uganda fe mu generation yaffe yeyawanika omusipi gwa Uganda ogw'ensi yonna ogw'okuzanya ebikonde gwe bayita Kasim Ouma the Dream mwena abaagala emizannyo ne bwe toli wa NUP yonna gye muli Uganda egenda kubanga erwanagana ne Kenya ate Uganda bwe beemegana n'ensi yonna tusooka kudda ku ludda lwa Uganda so mbasaba muwagire Uganda mukwate bendera zammwe ez'eggwanga mugende Rugogo Cricket Oval muwagire Kasim Ouma atuweesa ekitiibwa nga bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala ebyo mbyogedde mu Luganda ndowooza eri mutono obinziriza mu Luzungu. People power, our power, NUP, everywhere. Kunga Uganda kunga. Kunga chairman Nyanzi kunga. Kunga president Kyagulanyi kunga. Nga muli ba food soldier lero kutoba muchela bidde wanange lero kutoba kyakabi lero kutoba encha kuvimba wale lero kupambana encha kuvimba sebo Mr. President, our spokesperson, head of mobilization, head of arts and entertainment, deputy spokesperson, our dear comrade from California, leaders who are here, local government leaders and other comrades. At least mu byonna twebaza Katonda okulaba nti tutuse mu nnaku zino enkulu. Ekyawandiikibwa mu Bayibuli kigamba nti eri omulamu wabaawo essuubi kubanga embwa ennamu esinga empologoma enfu. Ekyo nno twebaza Katonda kubanga tuli balamu. Bw'oba mulamu oba olina essuubi era tulina essuubi nti okunyigirizibwa n'okubonaabona abantu baffe be bagenda mu maaso n'okuyitamu bijja kukoma Katonda bw'aba tusaasidde ng'atuwadde obulamu. Njagala kwebaza abantu abatwegaseeko leero okuyambako ku bantu baffe. Leero tuli wano president waffe n'ekibiina okugabula chrismas oba sekukulu eri abantu baffe abagwa mu categories 3 zosobola okuyita 3Ds: the dead, the disappeared and the detained. Abaafa, abali mu makomera n'ababuzibwawo ze categories 3 ze twagala kuwa ku bintu bino. Naye ate ne ba foot soldier banaffe bonna bonna twagala kusharinga nabo Christmas olunaku lwa leero. N'olwekyo njagala kwebaza meya waffe Kabuzi Salongo, oyo nga meya waffe we Saabagabo yatuwadde ente mukubireko mu ngalo bannange. N'okwebaza omukulu ono yali flaga bearer waffe ekira Honorable Jimmy Lukwago gwe bayita Kira Young, naye atuwadde ente. Era njagala kwebaza California chapter ekiikiriddwa Honorable Aisha Nakijoba, nabo baleese seddume gye mulabye ebadde wano. Era tubeebaza nnyo abantu ba diaspora okulaba mutubeererawo mu byonna byonna
mujukira effort gye tubaddemu y'okukomyawo abantu okuva e Dubai batuyambako of course n'abalala bamemba wa parliament n'abalala era ne batuyambako ku nsonga z'ekalamoja ne ba foot soldier bagenda maaso okuyamba tubebaza nnyo abantu baffe abali mu diaspora. Guno omwaka gubadde gwa kusoomozebwa eri NUP. Manyi nti president waffe ajja kufuna akadde addemu ayogere ku mwaka guno naye leero bwe tufunye guno mukisa tujjukire nti guno mwaka tegubadde mwangu, gubadde mwaka gwa kubba bululu. Twagenda mu by elections zosobola okugamba nti zonna twaziwangula naye era ne bakola ki ne beerangirira. Twagenda Omoro Kayunga yali the other year era Kayunga yali mu biseera bya Christmas. Buli omwaka mujjukira bye batikola naye guno mwaka twali Omoro ne tugenda e Soroti ne tugenda e Palisa ne tugenda e Kasese yonna ng'osobola okugamba nti tuli mu lutalo nga badeploying amagye nga babba bululu mu mbeera eyo. Gubadde mwaka gwa kuwamba abantu baffe era mujjukira ebyakakwenza ebyamasereka ebyamotivu recently Kavuma Jamshid n'abalala gwe mwaka gwe tutambuliramu guno. Gubadde mwaka gwa kusoomozebwa mu nsonga y'enfuna n'ebirala bwe bityo naye nga bwe ngambye twebaza Katonda tukyali balamu era tukyasobola okwekunga ne tulaba nga tugenda mu maaso okununula eggwanga lyaffe. Njagala kutwala omukisa guno nga sinabasoma bano comrades abagenda kujja wano nga I have to put this in English. Let me first put this in English. I want to appreciate all of you comrades who have stood with us this year. I wanted to appreciate the people who have contributed and have read out their names towards this effort. Today we are here to share Christmas with our comrades who fall in 3 categories, and that the first category is those who are detained, they disappeared, and the dead, as well as the foot soldiers that we work with every day. It has been a tough year, a year of rigged elections. Many by-elections, as you know, were rigged. All of them that would potentially win, but they deployed the military and just declared themselves. And that is a challenge because now in NUP when they say that there's a by-election, you don't hear any excitement because people ask, what kind of elections are we going for? It has been a year of abductions. You all know what happened to Kakwenza, Masereka, Motive, Kavuma Jamshid, and many others, including the comrades who are recently released and who appeared in courts and those who were abandoned in different places. But in all these things, we are thankful to God that we are still alive. I quoted a scripture in Ecclesiastes which says that to the living there is hope. Even a living dog is better than a dead lion. So we are grateful to God that we are alive today, and because of that life that we have, we can go on and struggle and ensure that our country is redeemed from oppression and slavery. Finally, I want to respond to one man who I think is very shameless in this country. Our power, NUP, everywhere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna. President, SG, omwogezi, abakulembeze mwena all protocol observed. Nze leero kanjogere ku saidi aba foot soldier. Banange njagala okusiima secretariat yonna okuba nga recognizinga amaanyi we gava nti wo comparing parties zonna National Unity Platform kyekibiina kyokka ekisigadde nga kitambula wamu ne ba foot soldier. Era njagala nnyo okubeebaza nti ne mu kaseera kano namwe mwena abakulembeze abatuwadde ebirabo byaffe tuli basanyufu nnyo, tugenda bigabana wano kwegamba Christmas ejja kunyuma, ennyama weeri mu bungi enkoko weeziri. Era mbadde njagala tutekinge a moment of silence tujjukire abantu abatasobodde kubeerawo, abatugenzeeko, abalwanyi baffe, bazadde baffe betufiiriddwa nga tebasobodde kubeerawo mu kana kaseera.
Mukama emyoyo gyabwe agiwa ekiwummulo eky'emirembe. Ate mmwe abaliwo tusigale nga tusabira abantu baffe bonna bonna, naddala n'abo abali mu makomera. Manyi embeera nga weebeera nga baakukwata nga tolina musango ne bakusibako omusango ne bakuteeka mu komera, buli we bakuleeta mu kooti tebakuwa bail ne bakuzzaayo, omutima ne gumenyeka n'ogwamu amaanyi. So ffe abali eno ebweru ffe abalina okugumya abantu abo tusigale nga tuyimirira wamu ne famire zaabwe, kubanga embeera si nnungi eyo mu makomera. Abantu balwala, bayita mu bizibu bingi nnyo nnyo nnyo. So tubajjukire nga bwe tugenda mu kano akaseera aka Christmas, ennaku z'amasanyu. Era nze mbagamba kimu, tetuggwamu maanyi. Famire z'abo abantu abali makomera temuggwamu maanyi. Ngera otera okuyimba tugamba wadde ng'embeera ekaaye osobola kusaba togwamu ssuubi osobola, manya Mukama waali osobola embeera yonna. Ate ffe bannaffe abali wabweru tugenda mu nnaku z'amasanyu, naye tulina okwebereramu tusobole okubeera nga tuwera, tuggyeko ono nakigwanyizi Museveni tusobole omuggyako. So obubenje bungi nnyo mu zino ennaku, bungi nnyo 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 buyitiridde, naye twetaaga okwebereramu nga bannayuganda. Ba foot soldier tubeere in charge, ti omuntu abeera avuga endiima kikkakatako okubeera in charge n'omugambako. Wotuula ku boda boda yegwe mukama we, mugambe engeri gy'oyagala akuvuge. Tokkiriza kuvuga kubanga yayagala genda kutuusa customer afune customer omulala akole sente z'amangu. So twetaaga twebereremu kubanga baganda baffe bangi nnyo 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 bagenze mu kano akaseera, obubenje buyitiridde. Era mbasaba n'ekirala, tuba tugenda mu bifo by'amasanyu tuyige okuboola abantu abatayimiridde wamu ne bannayuganda. Tubaboolere ddala, tuboole bizinesi zaabwe, tuboole ebivvulu byabwe, tuyimirire n'abo abantu abayimirira n'abantu abanyigirizibwa. Kibeera kibi nnyo nnyo genda okusapootinga omuntu avaayo n'awaana regime eno ng'ate abantu abamuwa amaanyi be bantu abanyigirizibwa. So twetaaga twebereremu nga bannayuganda, tuyige okuboola abantu. Newebeera business, newegabanga amata, tugaboole. Mukitegeera ekyo. Tubaboole tusobole okubeera nga naffe tubalaga nti tunyigirizibwa. Bo tebajja kubanga bafuna sente ate muntu anyigirizibwa. Tinakasente akatono ate tubeere nga tuwanirira business zaabwe. So n'obwo bugambo butono nyongera okusiima National Unity Platform okujjukiranga omuntu wa wansi, okujjukiranga foot soldier n'okujjukira abantu bonna bonna abali mu buzibu. People power, our power. Thank you. Kirize mbi gate mu luzungu. Naira sazi. Ladies and gentlemen, fellow leaders, members and foot soldiers, we are glad that we are meeting today. We are thankful to God that we are still alive. I won't congratulate Comrade Waiswa again because you've congratulated him numerous times, but I reiterate my words that I support the legalization of marriages. Make it official, make it legal. We meet today, of course, amidst widespread poverty, amidst skyrocketing prices of commodities. We meet today when many of our comrades are in prison. They're either dead or detained or they disappeared. But we meet today to try and create a Christmas mood for the families of those missing comrades and those that are in prison. We are thankful to the teams and the members that supported, those in the diaspora represented by Comrade Nachijova and Comrade Kirayang here who donated a bull, and many of you that have been helpful. We are thankful. So much has been said, ladies and gentlemen. Today, you would be seeing Honorable Sejirinya
because this was so much of his passion, reaching out to comrades, especially in times like this. Unfortunately, today we are trying to reach out. He's a victim today. He's in prison, incarcerated, and is spending his second Christmas in prison together with Honorable Sewanyana. We are with you, comrades. Hang in there. I want to very briefly respond to General Museveni. Comrade Secretary General has responded to the lies and the nonsense spewed by Kaindo Tafire, but his boss Museveni spewed the same nonsense recently when he was speaking recklessly and ignorantly about the abductions, denying that his government is not carrying out abductions. All these here are victims. Jamshid Kavuma was abducted for 32 days. The police spokesperson and the military spokesperson and all institutions of security were denying his abduction. Today he's here. They even shot him in the leg. And when they released him, they charged him for vandalizing the drone in which he was abducted. What a shame. The same old man displayed his ignorance to the world, saying it is only him with the power to open Facebook in Uganda. Well, I ask all of you to use the Facebook before Museveni orders for its reopening in Uganda, to wish him a Merry Christmas. Ladies and gentlemen, I will be addressing the nation in detail in the coming days before the end of the year. But for today, we just want to wish all of you a Merry Christmas. Please accept the little that we can share with you. We are only trying to stand in the gap for our comrades that are dead or disappeared or detained. But we know that one day it's going to be well. Nubian said it, and I want to emphasize it. Stand with those that stand with you. Stand with those that respect your humanity, that respect your rights. Do not use your hard-earned money to support those that are supporting your oppression. And I also want to conclude by inviting you to support Uganda. Uganda is fighting with Kenya the day after tomorrow. Our former world champion, Kasim the Dream Ouma, will be representing Uganda, and I think it's a duty of every patriotic Ugandan to carry the national flag, go to the cricket oval, and support Kasim the Dream Ouma as he makes our country proud. Thank you very much for God and my country. People power, our power. NUP, everywhere. So, Mr. President, Secretary General, Mukama Mfomogezi waffe, speakers, member of parliament abaliwo, abantu ba Katonda, abakyala, abaana, bannamawulire mwenna, n'emikwano gya NUP. A people power, our power, NUP, and everywhere. Ne bannaffe bonna abali mu diaspora abali ku mikutu, kubanze njagala okubategeeza nti buli wabaawo olukiiko lw'amawulire wano ffe tubaako eri nga tulaba, muba mugakwata wano nga mugaweereza live nga ffe kwe tuli tulaba, era kati kwebali yadde abamu beebase essaawa zakwebaka, abamu beebase kati naye emikutu gyaffe gibaako wakiri okateeka mu matu n'owuliriza speech ya president n'etakuyitako. Amanya gange nze Aisha Nakijoba Mulumba, chapter leader wa California. Sebo Mr. President, nsoko kukulisaayo engendo zonna z'otambula nga olwana okulaba ng'otereza eggwanga lino eryasoba bakitaffe ne bajjajjaffe be balimbalimba ne bakkiriza omulabe n'atuyingirira. Kubona omulabe ye yatuyingirira nti yasiba bajjajjaffe akatambaala nga tebategedde. Ne batuleetera ekizibu kye tuli mu kubonaabona nakyo kati okulaba nga generation ziziringa nnya kati ffenna tulwana okulaba nga tujjawo omuntu bajjajjaffe gwe bakkiriza gwe basuubira nti agenda kununula eggwanga lino.
tubeebaza mwenna bannange. Nze ngenda kusookera ddala okwebaza abaana ba foot soldiers. Mwebale nnyo, mwebalire ddala baana mmwe, mwebale. Kubanga mmwe baana mmwe temuyina kifo kye mwajja kwesimbamu. Temuyina gwe mwasaba yadde obwa LC. Naye muwaddeyo obulamu bwammwe okulaba nga mulwanirira eggwanga lino ng'ate temuyina na kye musuubira. Buno bwe tubawa busammambiro okubaga nti mulye kano oba babaleeteyo kati. Naye nga mulina n'abantu oluusi abalina ebifo abalina abafuna omusaala abandi badde balina ne kye babayamba nga tebakola ki nga byonna babirekera pulezidenti omwogezi ne secretary general. Kale nno olw'okuba nti obudde bampadde akazindaalo nga nadde sitegedde ndi munnabyabufuzi. Nze natandika ebyobufuzi mu 1993 mu CA. Nali kansala okuva 2006 okutuuka 2011 nali kansala wa Kampala Central na kivo shawuli yakawo wonna ne nakaselo firinga ne president wasula mu State House nze mutwala. Naye era enziba y'obululu ne tear gas gwe batukuba fe bali ba UID bali ba brigade youth brigade nali commander wa youth brigade mu Kampala Central ne Kampala district. So struggle ya Kampala njimanyi n'olutalo lw'ebyobufuzi ndumanyi. Bamama mbagumya abakyala bannange abaviiriddwako abaana bammwe be basibye. Olutalo bwe lujja abakyala era ffe tuliyimiriramu. Muyimirire tunywere ffe mu diaspora tubayambyeko okubajjanjabira abaana bammwe be tusobola okujjanjaba ssente tusisindika obuyambe tubukuŋŋaanya ne tuyambako kye tusobola okukwatirako pulezidenti waffe. Naye mmwe mutuyambeko ekintu kimu mwongere okuguma kuba omulabe ye tukola ki tumutwala. Olutabaalo lwonna bwe lubaawo waliwo abafa, waliwo abawangula, waliwo abasigalawo. Ffenna tuli baakulwana, abalisigala tulikola ki naye nga twejjeeko kiki ekikwa. Tebaninda ku airport bannaye nga nzirayo. Mukama abampeera omukisa mwebale nnyo mwebale dda. Nene we baninda nze na sayininga dda n'abaana bange bakimanyi. Wenna we wuggweramu naye ndi mu America bwe bankwatako America ejja kunkima. Mwebale nnyo mwebale dda. Sebo ne yansa. To celebrate a bit, albeit the hard times that we have gone through. And so as a party we began to arrange, especially for families of our departed colleagues, our colleagues who are in jail, others abducted, and our supporters, our foot soldiers. And as we were putting all of that together, there are people that came along and said, we want to support this cause, we want to participate. And so that's what we are here to do. Put together some Christmas for these families and for our supporters so that we go through the Christmas season with a bit of smile, even though times have been difficult. So we appreciate everyone that has participated in this cause. Like I've said, the year has been a tough one, and 2023, the people, we are doing everything possible to see that they relinquish power because they don't know what to do with this power. Aside from continuously holding on to it, failure to deliver services, and going after everybody who says this is wrong, this is not right. You have been hearing and seeing reports every other day. There's a police station that has been attacked, a barracks that is attacked, and then people walk away with guns. And people in government are saying these are ordinary people. I don't know how that happens, that ordinary people every other day attack a barracks and they go away with guns. But we hear that the state is trying to cook up and fabricate cases about, concerning our people. And they want to pick some of our people and leaders to say these are the ones who are masterminding these attacks on police barracks and all of these different things. But you see, it's not the first time that they do these kind of things. In 2004, at the burial of the late Professor Adonia Tiverondwa, who was a minister in the UPC government, Major General Kahinda Otafide, he said when they were in the bush, NRA, they used to put on the UPC government uniform and then they would go and attack villages. And they would do that so that the UPC government gets blamed because of what they would be wearing. So these bush tactics have not gone away. No, they have not. You remember in 2018, when our leader, the Honorable Kyagulanyi Ssentamu, was arrested in Arua, police paraded guns, 2 AK-47 guns, a pistol, 38 rounds of ammunition and other things. And they said these were property of Honorable Kyagulanyi, that he had them.
To date, we wonder, where did those guns go? Because all of a sudden, they, it became too hot for them and they relinquished it. So they are not very smart like they think they are. They have found us alert, and so we should keep alert. We have colleagues who are still in jail to date. Several, trumped up charges. Honorable Segiri and Honorable Sewanyana, they say they're the ones who masterminded the killings in Masaka. So it is not new that they will do things and then find someone to blame. So let's be alert, even as we enter the new year. Let's be really, really alert, because we are dealing with bushmen, people whose mentality has not changed. They may wear suits and speak nice English, but they have too much bush in their heads. So let's be real alert. But most importantly, we are telling them that you have found us alert. And whatever you are doing, we are watching. Allow me to invite our Secretary General to come. One Major General Kahindo Tafiri, who came out recently and without shame claimed that we paraded fake torture victims in Nairobi. Honorable Joel has already talked about it. These people sometimes really speak out, maybe unintentionally, about these things. These are the very people, when our president was arrested in Arua, when he was tortured, they came out and denied that he was tortured, and also claimed that he had guns in his room and other things. Up to now, the cars which were picked up in those days are still stuck in Arua. When they tortured Honorable Zake, they came out and said that Zake had tortured himself. There was a man called Obiakanya, I don't even know if he's still an MP now. But that man, who was a Minister for Internal Affairs, went to Parliament and said that Honorable Zake caused these injuries on himself. That young man there, Segawa Ronald, they abducted him, tortured him, and did all sorts of things to him. And then they came out and said that he had been mobbed, that there was mob justice. And this young man was here last time asking if they said that he was caught stealing phones or anything, why wasn't he ever charged? You remember what they did to him, including losing his fingers and everything. When they abducted Ziggy Wine and tortured him and eventually he died, you remember what they said? They claimed it was an accident. They said he fell into an accident. When we asked them for evidence, there was none. When Rita Nabukenya was knocked by a police truck, you remember what they said? They claimed that she had gotten an accident and there was a CCTV footage. We came here and did a presser and said, bring the footage. And Enanga went on TV and said that on that day, actually at that particular time when the accident which they were talking about happened, there was no electricity, or that the cameras were faulty. So it was very unfortunate listening to a man who should have respect coming out to say that we paraded fake victims in that place. I want to read for you some of the people we put there. One was Yassine Busurwa, who does not know what they did to him. Masereka Samuel, he even came out with a police form. After he was released from SIU Chireka, they gave him a form, a bond form. Nicholas Magezi, you know what happened to him. Sebuganda Richard, a young man at Makerere who was crushed by tear gas canister, his story is well known. Even police came out and made a statement. Zubeda Ismail, one of the other victims that was in Nairobi, you all know we were on the campaign trail in Elegu when she was shot and lost her leg. So when Kahindo Tafiri comes out to say that we paraded fake victims, he is shameless. It is very, very shameful that this is the kind of country that we live in, where people who should have honor can choose to say such things. So ngangena kuita President Necho kanchogereko mu Luganda.
Mr. President. People power. Power. Basigadde ndowooza tukomewa. Ngenda tukubako essanyu ery'amangu ago. Badde nsaba mukubeko mu ngalo. Tabandaddeyo mu honeymoon naye nafutuka najja wano tugende mu maaso. Nze nange kantwala omukisa guno ekisoboka kansoke mbategeeze nti bino ebiri mu Uganda ebisoose kubeera wano. Bwe musoma Bibiliya ne musoma Quran, ekigambo komera, ekigambo kufa, bw'obijja mu Quran ne mu Bible n'obijja mu Bible eruzinga meaning. N'olwekyo abasajja bonna abajja babonyaabonya abantu muwuli abakingi Nabukaduneza n'abatujju bonna abadde bakwata obuyinza mu nsi ne babeerawo bagenze nga tebeesikidde kanyeebwa ne famire zaabwe ne zibonaabona. Mu kaseera mpewa kaganze njagala okuwa naddala abavubuka abato abali mu struggle amaanyi nti bino ebintu bigenda kutuuka ekiseera biggweewo, ensi eno ebeere n'emirembe, yengule gye twogerako gye tujja okwambala. Ebigambo byange bitono nnyo n'ebyakubawa amaanyi. Njaba bategeeza ennwana yakyuka Museveni ne banne balooza nti tujja kukwata emmundu tugende mu nsiko. Bino ebintu bino bye tukola kati bye bigenda obbawangula. Bino bye tukola tugenda kubeera non-violent ebbanga lyonna naye tugenda bajja mu buyinza baagale kagwake kunga Uganda kunga mubeere bagumu. Nebaza obukulembeze bwa NUP obukoze omulimu guno omunene nga bwe mumanyi era Yesu nga bwe yayogera ffe abakkiriza mu Bayibuli. Yakwata omusaayi, yakwata vina, akwata ne chapati n'agimenyaamenya n'agabira abayigiriza be n'abagamba mutole ku kino mulye. Nammwe aba NUP abagenda okutwala kano akatono tusaba mukasiime era kino kiraga nti tujja kubeera nga tugabana ne bwe tuba twambadde engule. Mwebale nnyo, mwebale ddala. I want to thank everybody who made it a special occasion for our wedding day, me and Edith. I cannot thank you enough. I want to thank members of the diaspora. You really stood with me. I want to thank the foot soldiers, Mr. President. They were amazing all rounds. I want to thank the management of Busabala Beach. I want to thank everybody who made it possible. That is us. That is who we are. They always paint different pictures of who we are, but I think
when it comes to our social responsibility, they should judge us using that yardstick, because that is who really we are. Mr. President, I received calls from very senior persons who are amazed at our organization, but most importantly, the foot soldiers who are manning the place at the beach. We had 2 phones worth about 14 million shillings, but those phones were recovered, and there was no incident whatsoever at the beach when we had that colorful ceremony. So it speaks to the morality that we are building into our generation, that we can actually be somewhere in big numbers and we have no complaint whatsoever. So I want to thank everybody who made it a colorful day, not to take it away from anyone, the media and the whole country. Thank you very much. We are blessed that you loved us, and we promised to still fight with the people who stood with us, because it was the people who made it a colorful day. Thank you very much, and your grace, of course, Mr. President. That time you gave us, my family are so much humbled. Thank you very much. We are humbled that we have you as one to guide us in whatever we go through as a family. Thank you very, very, very much. Without wasting any more time, People power. Fe family za mikwano gyaffe abataliiwo olunaku lwa leero, mukkirize tubeere family zammwe, mukkirize tutwale omukisa ogezaako okubuzaabuza obulumi bwe mwina oba abaagalo bammwe gye bali abali mu makomera. Mukama jakkiriza bakomewo inshallah. Abaatufaako tetujja baswaza, tujja genda maaso nga twala olutabaalo mu maaso. Tubaagaliza Christmas ennungi, abaana baabwe wadde tebazze wano leero, bagambe tubaagala nnyo. Tuli wamu ffenna ffenna, mukkirize tugabane akatono ke tulina nammwe Katonda n'ensi yaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala, Omukama bankomere. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, you're most welcome. We are glad to have you here this morning. Always done. All. Council David Lewis, we are also glad to have you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Our power. For recognition. You're most welcome. To this morning address, which Tuyimba oluyimba lw'eggwanga. Ddala